Hey guys, what's up? How you doing? I hope you're doing great. بنكمل مع بعض كورس توب نوتش 3 وده lesson 4 من unit 1 session 5. آخر lesson في unit 1. بعد كده هتلاقي review على unit 1 جاي طبعا supposedly بترجع على الوحدة كلها وبعد كده بتحل review ده عشان kind of a revision كده على الوحدة. شوف انت استفدت منها قد ايه كجرامر كفوكابولري كlistening skills كwriting skills as well. ان طبعا هيبقى فيه exercise writing وهنشوفه مع بعض. وبالتالي بتقيم بقى التقدم بتاعك وبتشوف البروجرس بتاعك ماشي ازاي مع كل يونت. So let's get started. So lesson 4 بيتكلم عن discuss how culture changes over time. Culture. Discuss how culture changes over time. يعني ازاي الثقافات بتتغير مع الوقت. اوكي على مر العصور طبعا الثقافة بتتغير دايما. So let's see. Use parameters. طبعا before you read هو جايب لك هنا warm up بيديك شوية questions وكده تعمل عليها محادثة أو تجاوبها بالإنجلش. In what ways do you think table manners have changed since the days when your grandparents were children؟ طبعا في السيشن اللي فات اتكلمنا برضو عن discussion كان في discussion كده عن table manners والاttitude والbehaviors بتاعت كل culture بتاعت كل ثقافة. تمام فبرضو طبعا استني اجاباتكم كلها في الكومنتس بتاع السيشن اللي فاتت والسيشن دي برضو هنا question هتجاوبوا عليه في الكومنتس بالانجلش. In what ways do you think table manners have changed since the days when your grandparents were children؟ يعني بأي طرق التيبل مانرز اللي هو طبعا طريقة الأكل وأسلوب الأكل وإحنا قاعدين على الترابيزة اتغيرت من وقت طبعا الجراند بيرنتس أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا أطفال. هل العادات دي اتغيرت ولا لأ؟ ولو اتغيرت هتبقى بأنه طريقة وبأنه شكل؟ So tell me in the comments guys. I'm waiting for your response. مستني آرائكم وكومنتاتكم كلها. Predict the topic بقى. التوبيك اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو ده مقال عبارة عن article. lesson 4 دايما بيبقى فيه article عن الموضوع اللي احنا خاص بالتوبيك بتاعنا بتاع اليونت كله. الارتكل اللي جاي هنا هو so it's talking about formal dinner etiquette. etiquette العشاء الرسمي. العشاء الرسمي بيبقى عامل ازاي والاتيكيت بتاعه بيبقى عامل ازاي. طبعا هنعرفه كله بالتفصيل دلوقتي. طبعا من اي reading انت بتقراه بتطلع منه كلمات بتطلع منه expressions وفي نفس الوقت هنا دي اوديو بتسمع الارتكل كله عشان تشوف البرونسيشن بتاعك صح ولا غلط. اوكي ده مع اي ريدنج بتعمله في اي حاجه بالنسبه للممارسه الانجليش في الريدنج. فده مهم جدا اللي انت تعرف الاتيكيت او الفورمال دينر اتيكيت في اليونايتد ستيتس. انا طبعا بتكلم هنا عن الثقافه الامريكيه طبعا American culture. So let's get started. Formal dinner etiquette. It's very discourteous for a guest to be late. Arrive at least 5 minutes before the hour set for the dinner. If for some unavoidable reason you cannot arrive on time, telephone the hosts and explain the reason to her. Etiquette only requires that she wait for 15 minutes before beginning the meal. If it has been impossible for you to notify her and she has started the meal, go to her, offer apologies, and take your place at the table as quickly as possible. It's very discourteous for a guest to be late. discourteous كلمة جديدة عليك بتروح طبعا تشوفها على القاموس تسمع النوت بتاعها لو انت مش عارفه او تسمعه من الاوديو هنا لما تيجي تسمعه صح عشان تنطق صح. discourteous ده فلاب تي discourteous معناها disrespectful وتجيب لها سينونيم ليها. ف disrespectful معناها disrespectful. يعني ايه disrespectful؟ مش من المحترم ومش من المهذب for a guest to be late لو انت مدعو على العشاء formal dinner كده. تمام so for the dinner so to be late انت هتبقى متأخر. Arrive at least 5 minutes before the hour set for the dinner. طبعا لازم توصل 5 دقايق قبل الميعاد المحدد للعشاء. If for some unavoidable reason for some unavoidable تتجنب يعني لسبب غير ما تقدرش تتجنبه you cannot arrive on time مش هتقدر توصل في الميعاد. تليفون the hostess الكلمة مؤنثة تمام مدعوة الشخص اللي داعي هنا hostess واحدة ست مش راجل. الراجل يبقى اسمه host يبقى the hostess and explain the reason to her كده اهو تستخدم كمان here مؤنث. Etiquette only requires يتطلب that she wait for 15 minutes before beginning the meal. لازم تستنى 15 دقيقة قبل ما تبدأ الميل لما طبعا لو انت اتأخرت يعني في حالة التأخير. If it has been impossible for you to notify her to tell her معناها هنا tell her and she has started the meal go to her offer apologies. هو هنا طبعا يجي apologies offer apologies يعني اعتذر طبعا apologize for being late. تمام ودي هناخدها او خدناها already في top notch 2 في unit 2 apology و sorry
فرق بين apology انت بتقولها بتهذيب او احترام، انت ما عملتش حاجه غلط، انت بس من الاحترام اللي انت بتعتذر للشخص ده عن تاخرك مثلا او عمل حاجه accident كده معينه. for apologies ما ينفعش تقول sorry هنا لو عملت mistake فبتقول I'm so sorry. طبعا خد مكانك at the table as quickly as possible، وقف في مكانك على طول بسرعه جدا، طالما هم بدأوا الميل وانت جاي متاخر. بعد كده نيجي نتكلم عن السيتنج. seating القعده، seating or seating. The hostess leads the female guests into the dining room. The host and the male guests follow. The hostess then tells her guests where to sit. She must always have the seating arrangement planned in advance in order to avoid confusion and delay. طبعا هي بتقود طبعا كهوستس، انت كهوست طبعا بتاخد الايه ضيوف طبعا بتوديهم المكان او الداينر روم طبعا اوضه العشاء. The host and the male guests follow طبعا بيمشوا وراها. The hostess then tells her guests where to sit طبعا بتوريهم يقعدوا فين. She must always have the seating arrangement planned in advance. كل حاجة متخططة ومترتبة طبعا ومتجهزة in advance مسبقا. advance معناها ايه؟ مسبقا. In order to avoid confusion and delay. عشان تتجنب in order to يعني to avoid تتجنب الايه confusion الحيرة and delay والتأخير. Each person stands casually behind his chair until the host starts to take her seat. The man helps his dinner partner to be seated and also helps move her chair as she rises. Each person moves to the left of the chair to be seated and also rises from the left. طبعا الارتكل ده طبعا نشر سنة 1940، ده الكلام ده كان زمان. دلوقتي dinner etiquette has changed a little bit. اوكي فطبعا اتغير شوية عن 1940. فقولوا لي بقى التغيرات ديت ولا حصل، هل ده بيحصل حاليا برضو ولا لا. نيجي بقى لما الميل طبعا كله بياكل بقى والميل اوريدي اتحطت على الاكل او الاكل اتحط. So at a small dinner party do not start to eat until the guests are served يعني تقدم لهم الاكل. At a large dinner party, you may start to eat as soon as those near you have been served. Do not eat too fast. طبعا do not هنا لو هي طبعا منفصلة كده فاحنا هنا بنأكد to confirm عشان to affirm. Do not eat too fast. ما تاكلش بسرعة. Do not talk while you have food in your mouth. ما تاكلش والأكل في بقك. دي طبعا حاجات عارفينها أصلا في Islamic teachings بتاعتنا، التعليم الإسلامية والدين بيحسنا على كده آداب الطعام. And keep the mouth closed while you chew your food. لما تمضغ الأكل تمضغ الأكل كده خلي بقك مقفول. Elbows should not be put on the table when you are eating. ما ينفعش تحط كوعك على الترابيزة وانت بتاكل. However, between courses at a restaurant, if you cannot hear your companion, it's permissible to lean forward on your elbows. لكن لو انت بقى في مطعم between the courses كده، لو انت مش سامع البارتنر اللي قدامك كويس فبتلين كده بتميل كده شوية وتسند بالكوع بتاعك عشان تسمع الطرف الآخر بيقول ايه. companion friend تمام، الرفيق بتاعك بيقول ايه. if silver is dropped. silver هنا تمام معناها اللي هو يعني spoon او fork معلقة او شوكة او كده اي حاجة silver is dropped وقعت on the floor على الطابق leave it there سيبها زي ما هي. if an accident happens at the table لو اي حاجة حصلت على الترابيزة apologize briefly to your hostess. اعتذر بسرعة كده او يعني بإنجاز كده شوية to your hosts. The hostess continues to eat as long as her guests do. طبعا الهوستس لازم تاكل وتقعد تاكل او الهوست بيقعد ياكل لحد ما طالما الضيوف قاعدين بياكلوا. ما ينفعش تقوم من على الترابيزه وحد بياكل. When all have finished لما كله يخلص finished T هنا she rises from the table and the others follow. هي بتقوم طبعا كله بيقوم وراها. Departing معناها leaving. مغادرة بقى. So if you have no dinner partner, push your chair from the table by taking hold of each side of the seat of the chair. طبعا لو الدينر خلص وانت ما عندكش دينر بارتنر، معكش حد زميل معاك، انت بس رايح لوحدك. push your chair from the table طبعا زق الكرسي كده ورا من على الترابيزه by taking hold of each side of the seat. لازم تمسك الايدين من الجنب، ما ينفعش تمسك او تزق الترابيزه او تحط ايدك على الترابيزه. do not rest your hands or arms on the table to push yourself up. ما ينفعش تعمل كده، ده من الاحترام ومن التهذيب يعني. it's not necessary to remain longer than 30 minutes after a dinner. من الضروري ان انت تقعد بعد العشاء تظل يعني او stay longer. remain هنا معناها stay longer than 30 minutes طبعا اكتر من 30 دقيقة after dinner if the invitation does not include the entire evening
However, one should avoid appearing in a hurry to leave. If the invitation does not include the entire evening, حتى طبعا لو خاصة لو الانفيتيشن الدعوة ديت مش شاملة ال evening كله. However, one should avoid appearing in a hurry to leave. Don't be in a hurry. ما تبقاش مستعجل in a hurry. So expression تاني وهو on the go. لو انت بتقول I'm on the go يعني انا مستعجل او I'm in a hurry. انا مستعجل. فطبعا ما تظهرش ان انت مستعجل قوي كده عاوز تمشي ولا تاكل وتمشي على طول كده زي العقيقة عندنا كده. No way. فده المقال اوكي عن ال formal dinner etiquette. اوكي فجينا confirm facts طبعا في exercise عليها اهوت عليه كذا سؤال. تمام بنجاوب عليهم برضه بالانجلش. استنى كومنتاتكم هشرح لكم دلوقتي معناهم ايه. ولكن نسمع الاول ان اهم حاجه listening زي ما قلت لكم. فنسمع الاول كده ال formal dinner etiquette. عاوزك تركز كويس جدا. وبعد كده هنشوف الاسئله على الارتكل ده ايه. Let's go. Formal dinner etiquette. It is very discourteous for a guest to be late. Arrive at least 5 minutes before the hour set for the dinner. If for some unavoidable reason you cannot arrive on time, telephone the hostess and explain the reason to her. Etiquette only requires that she wait for 15 minutes before beginning the meal. If it has been impossible for you to notify her and she has started the meal, go to her, offer apologies, and take your place at the table as quickly as possible. Seating. The hostess leads the female guests into the dining room. The host and the male guests follow. The hostess then tells her guests where to sit. She must always have the seating arrangement planned in advance in order to avoid confusion and delay. Each person stands casually behind his chair until the hostess starts to take her seat. The man helps his dinner partner to be seated and also helps move her chair as she rises. Each person moves to the left of the chair to be seated and also rises from the left. The meal. At a small dinner party, do not start to eat until all guests are served. At a large dinner party, you may start to eat as soon as those near you have been served. Do not eat too fast. Do not talk while you have food in your mouth, and keep the mouth closed while you chew your food. Elbows should not be put on the table when you are eating. However, between courses at a restaurant, if you cannot hear your companion, it is permissible to lean forward on your elbows. If silver is dropped on the floor, leave it there. If an accident happens at the table, apologize briefly to your hostess. The hostess continues to eat as long as her guests do. When all have finished, she rises from the table and the others follow. Departing. If you have no dinner partner, push your chair from the table by taking hold of each side of the seat of the chair. Don't rest your hands or arms on the table to push yourself up. It is not necessary to remain longer than 30 minutes after a dinner if the invitation does not include the entire evening. However, one should avoid appearing in a hurry to leave. Okay guys سمعت كويس. أهم حاجة listening as I told you. Keep reading and listening. Oh, you're doing great guys. So confirm facts or facts. In a separate sheet of paper, answer the questions about dinner party etiquette in the 1940s. في الأربعينات. Okay, number one. If the dinner party invitation is for 8, what time should guests arrive? هو طبعا حالل هنا guests should arrive by 7:55 at the latest. فنحن قلنا 5 minutes earlier. Should get early before the hour set by 5 minutes. So if a guest is going to be late, what should he or she do? جاوبني بقى بالانجلش على السؤال ده. يبقى بقول لك هنا if a guest is going to be late لو الجست هيتأخر what should he or she do؟ المفروض يعمل ايه؟ Who decides where guests should sit at the table؟ مين اللي بيقرر الجيستس الضيوف يقعدوا فين؟ اوكي او يقعدوا فين على الترابيزه. What are the different roles or expectations of men and women at a dinner party؟ هي توقعات وهي ادوار او توقعات الرجاله والستات في الدينر بارتي حفله العشاء. When should a guest begin eating? Begin means start. When should a guest start eating? امتى الجست بيبدأ ياكل؟
What should a guest do if a fork or knife falls to the floor? Silver dropped on the floor. يعمل ايه لو معلقة او شوكة وقعت على الارض؟ What should a guest do if he or she spills a drink on the table? المفروض يعمل ايه الجست لو he or she spills يعني دلقت او سكبت يعني drink او بتاعت كب الدرينك او مشروب الكب على الترابيزه. How long should the host or hostess continue eating? قد ايه المفروض الهوست او الهوستس سواء راجل او ست continue eating؟ المفروض ياكلوا قد ايه او يقعدوا ياكلوا قد ايه؟ What should a guest do when the host or hostess leaves the table? ايه المفروض ان الجست يعملوا لما الهوست او الهوستس يمشوا او يغادروا؟ How long should guests stay after dinner is over? المفروض الجست يقعد قد ايه بعد العشاء ما يخلص is over؟ كل ده بتجاوب عليه بالانجلش، اوكي، طبعا على حسب الاندرستاندينج بتاعك من الريدنج، كده called reading comprehension، يعني فهم القطعه وفهم القراءه والارتكل ده. وطبعا جاوب لي عليه، طبعا بشرح لكم اهوت الحاجه طبعا بالعربي زي ما انتم عاوزين. فليتس سي بقى هتجاوبوا ازاي وهتعملوا ايه. ابهروني بقى بالاجابات. اوكي طيب take the survey هنا. بقول لك بقى think about culture has it changed since your grandparents were your age. Complete the survey. فهنا جايب لك survey، جايب لك هنا على جنب two animals. Are you a dinosaur or a chameleon? Are you a dinosaur or a chameleon like this? Okay, we're gonna see based on what بقى. هتشوف انت بقى culture survey. Table manners changed a lot ولا changed a little ولا it changed for better or worse? Yes or no. وهتشوف بقى الحاجات اللي انت هتختارها، وعلى حسب اللي انت بتختاره هتجمع سكور في الاخر. The answers are yes, total yes answers. وهنشوف بقى لو انت جمعت. Okay, how many times did you check yes in the third column? third column يعني العمود الثالث اهو، 1 2 3، احنا عندنا 3 عمود. طبعا العمود الثالث على اليمين ده is the change for a better yes or no. لو انت عملت تشوف بقى كام yes هنا وهتجمعهم. طيب لو لقيتهم من 0 to 3 definitely a dinosaur، يبقى انت ديناصور. ليه بقى الديناصور؟ you prefer to stick with traditions، يبقى انت لو انت ديناصور يبقى انت بتحب تستيك وتلتزم. stick هنا معناها discipline او commit with traditions او commit to traditions، بتحب تستك وتلتزم بالتقاليد والعادات. your motto if it isn't broken don't fix it، لو هو مش مكسور ما تصلحوش. ده الديناصور دايما بيحب يستك للي هو يعرفه والتراديشنز والعادات بتاعته. ده بالنسبة طبعا للتيبل manners, musical tastes, dating customs, clothing customs, rules about formal behavior, rules about punctuality, forms of address, male or female roles in the workplace, male or female roles in the home. تمام، فهتشوف بقى كل حاجة، هتشوف تعمل السيرفي ده وتشوف بقى النتيجة بتاعتك. القياس اللي انت تعمله هنا هتشوف عندهم كام. لو من 0 ل 3 يبقى انت definitely dinosaur. احب لو من 4 ل 6 بقى yeses a little of both، يعني انت بقى in between كده mix. you're willing to adapt to change، يبقى انت اي بتحب تتكيف مع التغيير but not too fast، ولكن مش سريع يعني كده بتاخد وقت. your motto easy does it، easy does it، يبقى الماضي بتاعك او الشعار بتاعك، الماضي اللي هو الشعار او اللي انت ماشي بيه easy does it. طب لو انت من 7 ل 9 بقى واللي تشينج كلها for the better وعامل yes كله definitely a chameleon. chameleon بقى you adapt to change easily، اللي انت بتتكيف مع التغيير بسرعة جدا، تتطور بسرعة مع الكوكب او مع الوقت. okay so your motto out with the old in with the new، فانت طبعا القديم خلاص اتركن، انت دايس في الجديد على طول. نشر السوشيال ميديا بقى والتكنولوجي and everything you adapt so fast. طبعا ده حاجة كويسة لو انت chameleon guys so 7 to 9 you just gotta adapt easily. لازم تواكب التغيير ولازم تتكيف مع أي تغيير عشان تقدر انت you survive، تقدر تنجو. okay في هنا كمان discussion، طبعا استنى برضو أراكم كلها بالإنجلش. okay talk about how culture has changed. بقول لك ازاي تتكلم عن الculture والثقافة ازاي اتغيرت. include these topics in your discussion. which changes do you think are good؟ ايه هي التغيرات الكويسة؟ which changes are not good وايه التغيرات مش كويسة؟ تاني حاجة how do you think older people feel about these changes؟ ايه رأيك في طبعا الناس الكبيرة بتفكر ازاي عن التغيرات ديت؟ do you think men and women differ in their feelings about culture change؟ if so how؟ وهل تعتقد بقى الرجالة والستات differ بيختلفوا في شعورهم بالنسبة للتغيرات ديت about culture change؟ if so how؟ لو هو كده قول لي بقى how ازاي. كل ده حاول تجاوب كده عليه بالانجلش simple sentences، حتى لو انت في الانجلش لسه بتمارس لسه بتتعلم. okay no problem do your best. okay and you're gonna be great because this is the most important thing guys. practice makes progress.
practice makes progress. Just mention this in the comments as well. Hashtag practice makes progress. طبعا وهنا بيجيب لك بقى ريسايكل اللي احنا خدناه في الوحدة ديت وهو formality. ازاي تبقى formal. Be on a first name basis, prefer to be addressed by, it's impolite to, it's offensive to, it's customary to, it isn't customary to. Tag questions. People don't as much as customs used to be a little more formal not formal than they. Agreement or disagreement. انت بتتفق مع حد وبتختلف مع حد. تتفق هتقول I agree. I think you're right. طيب لو انت مش بتتفق هتقول I disagree. انا مش موافق. Actually I don't agree because really I think كذا 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 وتشوف بقى تقول اعتقادك انت او حاجة كده. Okay guys, so last thing بقى اللي هي page 12. هنا listening comprehension وهنا review. Review بقى إعادة أو طبعا مراجعة كده على الوحدة أو exercise بسيط. listening طبعا أهم حاجة. listening check listening ده وتشوف كل حاجة صح ولا غلط واكتب طبعا الإجابات بتاعتك وأنا هرجعها لك. complete each sentence with a tag question. برضه هنا tag question اللي احنا خدناه. تشوف بقى tag question هنا على حسب الزمن. طبعا exercise برضه بسيط اهوت. C complete each statement with the correct word or phrase. هنا هتكمل برضه هنا بالكلمات اللي احنا خدناها في الوحدة. وطبعا ال writing exercise هنا بيقول لك for the formal email imagine you're writing to a business person who is coming to your country on business trip. اعمل ايميل او اكتب ايميل لحد تمام عن business person. For informal email و informal email imagine you're writing to a friend who is visiting your country as a tourist. تكتب لصديقك هيجي الكونتري بتاعتك ويزورها for the first time. I think that's it. خلصنا unit 1 إن شاء الله هندخل في unit 2 قريبا. So thank you so much guys. I love you all so much. You have a great day.